Hello everyone, this is the comments and as almost the kigishigwa bita simple past, okay? Ni umwanya bita simple past mu kigo ni umwanya wa kahise. Mu Gifaransa naho yiranya nka passé composé, okay? So umwanya dukoresha mu kuvuga ibikorwa twakoze swati ku munsi wa ejo hirya yejo canke na rimwe kuko twakoze no munsi mu gatondo dushobora gukoresha umwanya simple past. So simple past musanzwe uje mu rimwe umwanya wa kahise. Amba tukoresha mu kuvuga ibikorwa vya kahise, okay? So umunsi rero tugiye conjuga verb bita to be bisobanura kuba. Mu Gifaransa ni être, okay? So tuvuga ati I was, you were, she, he, it was, we were, you were, they were, okay? Akarorero, I was at home yesterday. Ati ejo nari muhira. I was at home yesterday. Tukumanga. Nihano chavuga ati Anna was at school last week. Anna was at school last week. Okay, so I was my name I was at home nari muhira. I was at school nari kwishuri. Okay, so uvuga I was nari hangashira ko ico kibanza plus wari kushika jambo at preposition at. Okay, nimba wari kuri stadium ho tuvuga ati I was at stadium. Twanga nimba wari kuri airport ejo mu gatondo tuvuga ati I was at the airport yesterday morning. Okay, so ubu twahejeje umwanya twahejeje imero kwemera. Ubu natuma turabe imero eguhakana yo bita negative form, right? Okay, so tuvuga ati I wasn't canke I was not. Okay, you weren't, she, he, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Okay, ubwambere navuze nti I was at home yesterday. Ati ejo nari muhira. Okay, kene guhakana vuko ejo ntari muhira swate ko nari nko ku kazi cyo kwishuri cyumvuga nti I wasn't at home yesterday. I wasn't at home yesterday. Umva ndahaka ivyo neme. Okay, ani kwemera naho ni guhakana. So I wasn't at home yesterday. I wasn't at Anna wasn't at school last week. Anna wasn't at school last week. Anna ntiyari kwishuri mundu heze. Muganga twomye ko Anna ngaha yari kwishuri ko Anna was at school last week, okay? Umva turemeye Anna turakanye. Tubunga so ubu naho maturabe muri question naho option igenda, okay? Question now ni interrogative form, okay? Was I at home yesterday? Were you at home yesterday? Was I? Were you? Was she? Was he? Was it? Were we? Were you? Were they? Okay? Akarorero kakani nyene akarorero. Uba nkajira ati I was at home yesterday, okay? Ruka kangaha I was at home yesterday. Ngoro mpawe we oshoko bazanti. Uti. Were you at home yesterday? At ejo wari muhira. So were you at home yesterday? Finisha nti yes I was. Kwa question honari. Chavuga nti yes. Yes I was. Ntari muhira na chavuga ati no I wasn't. Tukumenga so ubwambere turize imero yo kwemera ariyo bita iyi positive, okay? I was at home nari muhira, okay? Hama turiga imero yo guhakana. Akarorero I wasn't at home yesterday. Sinari muhira ejo. Hama turize imero yo kubaza no kushobora kubaza kiyo verb to be. Were you at home yesterday? Yes I was canke no I wasn't. Ubu naho tugatwege amwe ma expression yerekana kahise, okay? So these are called past expressions, okay? These are expressions that indicate the past, right? So if you say yesterday is one ejo hahise, okay? Yesterday. So I was at school yesterday. In fact, nari kwishuri ejo hahise.
habiri dufise ni last week. So akajambo last week kirekana last gasobanura past mu gifaransa bati la semaine passe. Okay, so in English you say last week. Okay, last month mvani in ukwezi guheze. Last month ukwezi guheze. Okay, yeah, mva akajambo gatanguye nga amaze kukira month cyose ukwezi guheze. Last year naho umwaka uheze. Okay, last year umwaka uheze. Okay, umwaka uheze. Last Friday kwa gatanu heruka mva kwa gatani kwa gatanu heruka mva kwa gatanu windi uheze. Tukumanga last Tuesday mva ni kwa gatanu windi iheze. Tukumanga 2 days ago mva imisi mva haheze imisi ibiri. 2 days ago to means that haheze imisi ibiri. Okay, and then 2 weeks ago, you know, means haheze indwi zibiri. Tukumanga haheze indwi zibiri. 5 years ago mva haheze imyaka 5. Tukumanga so reka tugire tukore umwimenyerezo gato mu gushogera revision ibyo deje kwiga. Okay, so Angel was at school yesterday. So Ange yari ku ishure ejo. So iyi phrase ni iri muri affirmative. Okay, positive. So mukisho muri negative ugati Angel was not. Angel wasn't at school yesterday. Mva ichibande negative. Uri ambere yari positive, ina ichiba negative. Phrase gira kabiri. Okay? Hame kibazo no nkene kubaza kibazo kuri keso nyisha mu ngati. Was Angel Changa was she? Was Angel at school yesterday? Was Angel at school yesterday? So are you forgot? Yes, she was. Him no, she wasn't. Okay, yes, she was. Him no, she wasn't. Ubwira kabiri subita Mary and Alex were in Ngozi last year. So Mary and Alex bari in Ngozi umwaka uheze. So the first time kwishira muri negative shuvuga ati Mary and Alex weren't. Imva iwere chihinduka weren't. Ntibari Ngozi umwaka uheze. Weren't. Okay. Nkene kubaza ikibazo. So atakubaza mbega Mary na Alex bari Ngozi. Changiye bita inverse decision. Okay. Nonga anashobora kuhasubiza she nubwo ntayiseko. Okay, so munsi kuri Mary and Alex were in Ngozi last year. So ikibazo kikiba giti were they in Ngozi last year? Bari Ngozi umwaka uheze. Okay, aliyo bashivuga ati yes they were canke no they weren't. So ijambo they, you know, subject pronoun they yasubiye Mary and Alex kurako yitikoresha ku bantu babiri canke barenga canke ku bintu bibiri canke birenga canke ibikoko bibiri canke birenga. So umenyezo wa nyuma, the book was on the table last week. So umenyezo wa nyuma ni wayi mukore